സുനാമിയാ? ഓ ഓ ശരി. എന്നതാ? ഓ ഹവായി പോവേണോ? ഓ ശരി എന്നാ. ഓ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. എന്നാ നടക്കട്ടെ. ആ ശരി. ഓ സ്കിറ്റ് ഒരു ചെറുതങ്ങ് ചെയ്യുന്ന എന്തോന്നാ? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും. ഓ നാട്ടിൽ പോവാണോ? ഓ എന്നാ പിന്നെ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ നടക്കട്ടെ. എന്നാ ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഇല്ല, പരിപാടിക്ക് ആരും കിട്ടാനില്ല. ക്രിസ്മസ് പപ്പാനി വരുമ്പോ എന്തോ പറയാവോ? ഒരു മിനിറ്റേ, ഡോറിൽ ആരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ. ആ ശരി, ഓക്കെ. എന്നാ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ തടി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കും. ആ ചിമ്മിനി വഴി വന്നാ മതിയല്ലോ. അതാണെങ്കിൽ ആകെ വൃത്തിയായി കിടക്കാം. ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും അതിലെ തന്നെ വരാം. മലയാളം പറയുന്ന സാൻഡ അല്ലേ? തന്നെ ഞാനുണ്ടല്ലോ. നാട്ടുകാരെ ഓടി വരണേ, കടക്ക് തീ. എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നേ. മിന്നൽ മുരളി കണ്ട സാൻഡ അല്ലേ? തന്നെ ഞാൻ. സ്റ്റോപ്പ്. അത് പിന്നെ നോർത്ത് പോളിലുണ്ട് മിന്നൽ മുരളി. സത്യമായിട്ടും ഞാൻ തന്നെയാ സാൻഡ. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. അത് പിന്നെ ഈ ഫ്ലോറോണയും ഒമിക്രോണും ഒക്കെ കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ പോരാന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് വൈകി പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ മറ്റോ ആയാലോ പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തും പോകാൻ പറ്റില്ല. അല്ല വേണ്ട വേണ്ട, അവരുറങ്ങിക്കോട്ടെ. അല്ല ഞാനിവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോ എന്തോ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലായിരുന്നല്ലോ. എന്ത് പറ്റി? ഒന്നും പറയണ്ട സാന്റ. ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് നല്ല അടിച്ചു പൊളിച്ച് തീർക്കാൻ ഇരുന്നതാ ഈ ക്രിസ്മസ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഈ സാന്റ പറഞ്ഞ പരിപാടികളൊക്കെ കാരണം വീണ്ടും ഈ ഓൺ സ്റ്റേജ് പരിപാടി വീണ്ടും വെർച്വലായി. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോ ആരും പരിപാടിക്കില്ല. എല്ലാം തുറന്നുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ യാത്രയ്ക്ക് പോകണു. എല്ലാവരും അവരുടേതായ ഫാമിലി പരിപാടിക്ക് ആരുണ്ട സാന്റ? എന്ത് ചെയ്യും പറ? ഓഹോ അതാണോ? എന്നാ പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വിഷ് ലിസ്റ്റില് എന്റെ വക ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഒരു കരോൾ. കരോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോട്ടെ. അയ്യോ ഇതേത് പാട്ട്? ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരണ ഭയങ്കര ഫേമസാ. ഇതൊന്നും പറ്റില്ല, ഒരു നല്ല നാടൻ പാട്ടുണ്ട്. അന്നൊരു മിക്സ്. മേഘവീതിയിൽ പുതുതാര നർത്തനം, മേഘവീതിയിൽ പുതുതാര നർത്തനം, ഇത് രാജാതിരാജന്റെ രാവല്ലയോ. മേഘവീതിയിൽ പുതുതാര നർത്തനം, ഇത് രാജാതിരാജന്റെ
എന്നാ അടുത്ത പരിപാടികൾ തുടങ്ങട്ടെ. ആത്മജൻ ദാനം തൂകും
way. So he said to his mother, We love Come On Mira Mesa. Come and check it out. Best wishes for a fabulous new school year. Happy Onam! श्रीकांत, we are late, right? यहाँ की पॉलिसी तो 9 से 9:30 के बीच की है ना। तो 9 बजे भी आ सकते हैं ना? नहीं, वैसे तो 8:30 बजे भी आके बैठ सकते हैं। बेटा स्वेटर पहनो, नहीं तो लगेगी सर्दी। Every second counts, श्रीकांत। बेटा स्वेटर पहनो, नहीं तो लगेगी सर्दी। ये सीखो वो भी सीखो, डालो स्कूल की वर्दी। तूने ये कैसे सोचा, अपने मन की गाएगा। हम जो बोले वो तू कर ले, वरना कुछ ना हो पाएगा। उस पार साजन हमारा रे गहरी नदिया। ದೂರದ ಊರಿನ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿದ ನನ್ನ ಹೃದಯ, ದೂರದ ಊರಿನ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿದ ನನ್ನ ಹೃದಯ. ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ प्यासी हूँ मैं तुमको पिला के, थक गई हूँ मोड़ों पे रुक के। प्यासी हूँ मैं तुमको पिला के, थक गई हूँ मोड़ों पे रुक के। Hello, hello, hello. Merry Christmas and a Happy New Year to all the San Diego Malayalees. I can't believe it's already 15 days into 2022. So let's get into it. Now, the moment is here. Our star guest tonight, ladies and gentlemen, I'm thrilled and excited to introduce one of India's greatest performers with over 100 shows worldwide. He's the bass guitarist, the most prominent member of India's Swandam leading folk rock band called Swarathma. Ladies and gentlemen, it's an immense pleasure and an honor to welcome the man with golden fingers, a great public speaker, and immensely talented Jishnu Dasgupta. Yay! I know it's on Zoom, but I'm still excited. Hello, Yay! everybody. San Diego Malayali Association, San Diego Malayalees. It's my pleasure to be here. Ellarkkum namaskaram. I can speak a little bit of Malayalam, but the story of that, I'm sure Ashish is going to ask me. It's great to be here. Wish you in advance, before the conversation, Merry Christmas and a Happy New Year. Ashish, great to be here. Thanks for having me. Well, thank you so much for taking time out of your busy schedule. I know, and it's a privilege to have you in our show. So, before we begin, let's talk about the elephant in the room, right? Multiple cultures, right? Bengali, Malayali, ideal cultural fusion. Yeah, we both like fish, we both like football, we both like rice and CPM, of course. How was it growing up in Kerala? It was really quite something else to grow up speaking one language at home and speaking a completely different language outside. So I really loved the entire fusion of cultures that has happened while I was growing up. I didn't realize it was happening, of course. I only realized it later when I went out of Trivandrum and I, met people outside of Trivandrum, and I realized what a great advantage it is to have inherited the ideas of two different kinds of people or two different cultures
And what you realize more and more is that we are more similar than we are different. And being a part of different cultures allows you to see that and understand that. And the ability to speak another person's language, if I can speak to a Malayali in Malayalam, or if I speak to a Bengali in Bengali, it is a passport to the heart. So you, after your studies in Kerala, in Trivandrum, right? So you decided to become an engineer, right? And then you did your MBA, right? And then you navigated to music. Was it a gradual move? So, when you use the word navigated, you make it feel like I had these charts and maps and plans and ideas and, details of how exactly I'm going to do what. I had none of that sort. Oh, I was just blown by winds of the circumstance and opportunity to the places where I have been, when you're in school and everybody is either preparing for engineering entrance or medical entrance, you don't know any better, so you just go with that flow and prepare for engineering just like everyone else is doing. I was lucky in that I got into one of the better colleges. I went to NIT Allahabad, which was REC in my time. And my friend and member of your community, Rishikesh, is a friend he from was part of back in the day. You should ask him the stories. And you've been to US also, right? Yes. So after my engineering, I got a job with TCS. I spent some time in the US. I was thinking of doing a master's there, but then I didn't pursue that. I decided that I'd rather come back. And then, I did the MBA mainly because I was not enjoying my software job. I wanted to do something different. And what happens once you're in a particular technology in software is that it's very difficult to break out of that and be seen as somebody capable of doing something else. So which is why, you do that Ganga Snan, which in the parlance of MBA, even if you haven't ever done marketing in the past, you've suddenly done an MBA in marketing and now you're capable of doing marketing. So I did that. And fortunately, I got into one of the best Indian companies, ITC, which is a great learning experience. And I was happy. I was fine with it. I enjoyed marketing. I got posted into sales roles and things. And I was doing pretty well. But in parallel to all of this, wherever I was, whether that was engineering college or Trivandrum or Calcutta or even in Bhopal and Indore during my ITC days, I used to always look for people to jam with, fellow musicians to play with. And I would either join a band or form a band because I just always wanted to be in bands. So when I finally moved to Bangalore with ITC, I met the members of the band of Swarathma. And for the first time, I joined a band that was more serious about music than I was. In the sense, it wasn't me who was saying, guys, come, let's practice. Guys, come, we have to be serious. They were already a serious band and they had great songs. They had original material. They had something to say. And I was really, really thrilled by that. And I joined them. And then after 2 or 3 years, it became apparent that we were on a cusp of something great. We probably could become bigger or take our music to where it was meant to. But for that, it would call for a hard decision on my part and on the part of the other members of the band. And they took those decisions very easily. It was almost as if it was foregone. Yeah, of course. My bandmate, my vocalist Vasu is a very, very talented filmmaker, a trained filmmaker from NID. He could very well have been one of India's top filmmakers now, but he chose to say that, look, this is my calling. And so he gave that up and now he's, he's pursuing his dream with us and he's on the journey with us. So in the same way, I was inspired by all of those things. And I left my job at ITC thanks to the courage given to me by my wife, Shreya, who said, go ahead and see, we'll figure it out. Yeah. I mean, that's segueing to my next question, which was your band actually produced some very perceptive and yet very soothing music. The lyrics are so amazing. Yeshu, Allah, or Krishna. That's so fascinating. What motivates you to write these kind of songs? We are very self-motivated in that case, in the sense it's all just coming from how I feel. So for Swarathma, or for me personally, music is a way of dealing with the world. Now, we all have different ways that we deal with the world, with the onslaught of news, with the relationships in our lives, with our aspirations at work or what have you. There's a certain way we deal with it. Maybe our way of dealing with it is to talk to friends, or maybe seek counseling, or maybe go on Twitter and engage in a flame war with somebody, or maybe go out on a candlelight vigil, or whatever it may be, or even to say that, look, I don't care about all this nonsense. I am apolitical, or
these social shifts don't bother me, and I'm just going to be by myself. Even that's a way of dealing with it. Yeah. For us, playing music about what is happening around us, writing a song like Asman Ki Dukaan or Yeshu Allah, is a way of dealing with the world. Yeah. After writing that song or singing that song or performing that song, we feel a little bit better. And so 3 years back, you were part of a TEDx conference, right, where you talked about using music to convey the feelings of a river, right? That's now that was of course about the Kaveri River, right? And then that time there was this issue between the Karnataka and the Tamil Nadu government, and you talked about that. So how was the public response to it? So Pyasi, the song that you're talking about, is one of our best known songs. There is a certain universal appeal to the idea of an element of nature talking to you and saying that, I am the river and I am thirsty after I have quenched your thirst. Pyasi hu main tumko pila ke. There is a, there's a metaphor of a mother who realizes that her children have forgotten that they are brothers and are fighting over the mother's love, which in a sense should be shared and should be considered impartial or unbiased. Yeah. And nature tends to flow like that, except that it is us humans who decide that, no, we must draw these boundaries and build these dams and engage in these political dialogues in order to control nature. And it just doesn't work. The wish that we have, which is, I wish that we could live more in harmony with nature than at odds, Yeah. One soundtrack that was recent that was used by the show called Family Man. And I like that song, Beta Sweater Pahano. And obviously, so for the viewers who have no idea about what this means, this actually comes from the polo ad which used to play in Doordarshan way back. This is where I wanted to share this. That's बेटा स्वेटर पहनो नहीं तो लगेगी सर्दी. So I remember one day, this is back in the time when I was actually learning the minor scale, and I came up with this line which goes, that little going up to what is called a minor third and stuff like that. I was just trying it out until I came upon that lick which goes dum 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 dum, that little. And I kept trying that until I got that lick, and then it was very trippy. It just kept going again and again, and then Vasu started singing. He immediately started singing that line. We didn't know what it was going to be about. Was it going to be about sweater? Was it going to be about winter? Was it going to be about something else? We didn't know. We just so it was just an instinct, and it hit. Yeah, we just wrote the musical parts of it one after the other until we had that entire structure, and that whole thing came together very quickly. Even that little punk rock part, and so there was a certain irreverence to it. Initially, we didn't think of this whole parental pressure angle. We thought of something else. We thought about the protests that were happening with the students in India and Beta Sweater Pehno as a way of, the voice of the establishment saying that, be in your place and don't protest, kind of a thing. But that didn't work. We were not happy with the song that we wrote. And it was only later that we got this idea of writing something that is about, a parent's voice asking your child to stay within the lines. Don't color outside the lines. And this is what my expectations are. And this is what you're supposed to. Yeah. And that's what. So the story with the Family Man is, quite by happenstance. I think they had a music supervisory team that was looking at different kinds of songs to include in the series. And they came across this song, and it applies in the series for the situation where the protagonist, Manoj Bajpayee's character, is being forced to go to office. Forced to follow a line, forced to, leave his old life behind and get a normal job, and how he suffers over there. And so it kind of, fits that. Yeah, it fits there. Absolutely. Yeah. The current political climate right now, at least in India, about it, and, the challenges. So is there a challenge on or let me ask you like this, how challenging is it for you as an artist to be in a creative nirvana? I think there are a couple of things that are very important for us
to express and for us to understand. And that is, we don't know the answers, or we don't have a direction for people to take. Our songs don't say we shall overcome, because we don't know if we shall overcome. Right? So all of the songs are very observational in nature, in the sense that, this is how I see the world around me, and this is how it makes me feel. And as long as we are respectful of how we express what we feel, I think we should be fine with it. Yeah. So what is Jishnu and his team in Swarathma? What are the plans? What is your band's plan for this year? Oh yeah, well, there's an exciting time right now. In fact, tomorrow, or whenever this airs, on the 15th of January, we are dropping our first collection of NFTs. Oh wow! Which is something that, it's an area that we are also learning about. It's, digital ownership, exclusive ownership to a piece of our creativity in the digital space that we are very excited about sharing. And we are, interestingly, Beta Sweater Penno is a part of that NFT, because we are putting up a clip of the first demo recording that we had ever done before the lyrics actually came in. Oh wow! So it's like a collector's piece, so to speak. And then there are similar collections of that are coming out. Then there's a project that we are working on with the Tata Steel Foundation, where we are working with tribal musicians to write a new album of contemporary tribal songs. So we've already done one phase of that in October, and then we were supposed to go back in February, but now I think that might get delayed a bit. But that's something we're really excited about, to be able to write a new set of songs that reflect indigenous and tribal peoples, their realities today, not just the folk songs that they've been singing for years. So those are a couple of things. And of course, we have our own release that is coming up, a bunch of new songs that we are quite keen to release. So yeah. Wow. That's amazing. And it was such a pleasure and joy to have a very insightful dialogue with you. So thank you so much. Ladies and gentlemen, India's greatest talent and excellent youth icon, Jishnu Dasgupta. But we will not let you go. We would like you to please play one of your songs that you love, and we would all like to hear that. Well, thanks very much for this chance. Let me play something that has not been released. There you go. It's exclusive, ladies and gentlemen. Yeah, it's something that we're still working on, and we've not yet managed to record. It is, in a sense, I'd like to share this with the community of Indians who are living far away from your hometowns or homeland, so to speak. And it often feels like you're really distant from the people that matter. But perhaps there's a way of seeing that the people that you really need, whether despite the distance, are actually close to you. So this is a song called Yun To. यूं तो एहसास है ये कहीं दूर हो के पास है हर कोई यूं तो एहसास है ये कहीं दूर हो के पास है हर कोई कहने को तो सारे नजारे कुछ बिखरे जीने को है यादें कुछ पुराने कुछ बिसरे कुछ तो बातें रही अनकही कुछ वो राहें मिली गुम कहीं जितने फासले हैं सारे तय करके ही निकले मिलके यूं बिछड़ के उन किनारों से भी गुजरे यूं तो एहसास है ये कहीं दूर हो के पास है हर कोई ना 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 यहाँ क्यों रोशनी के तले इतने अंधेरे ये सोच के क्या मिले जिनसे उजाले उनके ही साथ रहे यूं हम तो यहाँ चाहत उन्हीं से मिले यूं ही मिलते रहे यूं तो
एहसास है ये कहीं दूर हो के पास है हर कोई यूं तो एहसास है ये कहीं दूरियां तो मन में थी बसी Woohoo! Oh my God! Had it not been for COVID, I would have been standing there with you, clapping with all the live audiences. But thank you so much. This was such an amazing song. I really enjoyed it, and hope that this year brings you more success and brings you more fruitful time with your band. And thank you so much for taking this time out. And My with pleasure, this, my pleasure. yeah, with this, Thanks very much. Thanks very much, Ashish, for this great opportunity. I think it's so great to connect with the Malayalees of the San Diego area. With all of this, I hope there is one day where Swarathma can come into the San Diego area and yes, be a part of a musical experience with all of you. That would be great. we But will until all be then, waiting for this. Yeah. take care. Thank you Thanks so much, sir. Appreciate it. Thank you so much. Happy New Year 2022. Today I'm going to play the song Carol of the Bells and Oh Christmas Tree for you.
open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Snow is falling on a lower tide. O'er the fields we gliding, laughing all the way. Ah, bells on the rising, making merry glad. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee,
Should nothing of our efforts stand, no legacy survive, unless the Lord does raise the house in vain, its builders strive. To you who boast tomorrow's gain, tell me what is your life amidst the vanishes
It's a worldwide party. I know that you wanna get crazy, crazy. Shawty, take it slow, then trippy, trippy. Come on, baby, be my jalebi, baby. You know what I'ma say? Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. Oh, I really need it. Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it. Jalebi, I know the things that you like. Baby, let me see it. 'Cause I just wanna eat it. Baby, let me. You know I really need it. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Baby, let me see it. I know the things that you like. Yeah. Jalebi, baby. Young Tesher and Derulo. Bollywood, Hollywood duo. I know the things that you like. పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 తీర నాటు 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 ఊర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు
എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ. സാന്റിയാഗോയിലെ ഓരോ മലയാളിക്കും 2022 എന്നത് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുടെയും അവസരങ്ങളുടെയും തുടക്കങ്ങളുടെയും വർഷമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ എന്നത് എല്ലാവരും നേരിട്ട് കാണുകയും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത്. ഒരു ചെറിയ നിരാശയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം വിർച്വലാക്കി മാറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സാന്റിയാഗോ മലയാളീസ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷനെയും അതിൻ്റെ ബോർഡിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പാണ്. പുതിയതായി 30ഓളം പുതിയ ഫാമിലീസിനെ ഈ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം വിർച്വലായതിനാൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കാലാവധി പുതുക്കുന്നത് അടുത്ത ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായി സാന്റിയാഗോ മലയാളീസ് എന്ന നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു ഷോർട്ട് നെയിം. സാന്റയുടെ പ്രതീകമായി, സന്മനസ്സിൻ്റെ പ്രതീകമായി, നന്മയുടെ പ്രതീകമായി സാന്റിയാഗോയുടെ സന്നും മലയാളിയുടെ മായും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് സന്മ എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ വിളിക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനത്തിന് പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി എല്ലാ പിന്തുണയും തന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും വളരെയധികം നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മളുടെ 4 ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്: ആർട്സ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസസ്, സ്പോർട്സ് ആൻഡ് മൈത്രി. ഈ പാൻഡമിക് സമയത്തും നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തുവാൻ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രശംസനീയമാണ്. ആർട്സ് കമ്മിറ്റി കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, CA ഡ്രൗട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, സമ്മർ ഫൺ വർക്ക്ഷോപ്പ്, മാഗസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിറ്റററി കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ആർട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും അതിൻ്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനും ബോർഡിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസസ് ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഷൂ ഡ്രൈവ് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി ഒരു വൻ വിജയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് സേവ് ദി എർത്ത് ചലഞ്ച്, സ്വാപ്പ് ആൻഡ് ഡൊണേറ്റ് പാർട്ടി, ഫുഡ് ബാങ്ക്, വോളണ്ടിയറിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസസ് കമ്മിറ്റിയുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും അതിൻ്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനും ബോർഡിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി സ്പോർട്സ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റെപ്പത്തോൺ ചാലഞ്ച്, എ 10 days ഈവൻറ്റ്, 223 participants, 9,543 total miles walked. അമേസിങ് ജോബ് ടീം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 52 പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ വെച്ച് ചെസ് ടൂർണമെൻറ്റ്. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദ സ്പോർട്സ് കമ്മിറ്റി. മൈത്രി ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ച മറ്റൊരു ടീം. ഫിറ്റ്നസ്സിനെക്കുറിച്ച് ഹെൽത്തിയർ ഹാപ്പിയർ യു ഒരു വെബിനാർ. മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെക്കുറിച്ച് ഈച്ച് മൈൻഡ് മാറ്റേഴ്സ് മറ്റൊരു വെബിനാർ. ജൽസ ദാണ്ടിയ എ സോഷ്യൽ ഈവൻറ്റ്. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെമിനാർ, ഷോ യു കെയർ ബി അവെയർ. അത് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ മിരാമാർ ലേക്കിന് ചുറ്റും ഒരു 5K വാക്ക്. മൈത്രി ടീമിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും അതിൻ്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനും ബോർഡിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഈ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സഹകരണവും പിന്തുണയുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. 2022 നിങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും എന്ന ഉറപ്പോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി സന്മ ബോർഡിൻ്റെ പുതുവത്സര
ഇനിയും ഒരുപാട് പേരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും നിറവേറ്റാനുണ്ട് ഈ രാത്രി എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ. പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊന്നേ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളൂ. പുതുവർഷത്തിൽ കൂടുതൽ തേജസ്സോടും പ്രതിഭയോടും ജ്വലിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം. ആശകളെല്ലാം നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കട്ടെ. നന്മയുടെ പാതയിൽ നടക്കാൻ കരുത്തുണ്ടാവട്ടെ. സന്മനസ്സുള്ളവരാൽ നിറഞ്ഞ സന്മ എന്നും ശോഭിക്കട്ടെ. ഹോ ഹോ ഹോ.